Hello, this is the Indian Century welcoming you to a video on Parrot Astrology. Parrot Astrology is popular in Tamil Nadu and Andhra Pradesh regions of India and Singapore. The Parrot astrologer or the fortune teller typically sits beneath a tree or by the side of the road or in the temple premises where people gather. The practice usually involves rose-ringed and Alexandrine parakeets which are trained to pick up tarot-like fortune cards. Parrots are trained by elders and the experienced astrologers to pick the cards. Female parrots are used in the traditional astrology. The 27 tarot-like cards are either spread out or stacked in front of the parrot. Each card represents the Indian cosmic system containing the image of a Hindu deity, Buddha or Virgin Mary with infant Jesus. The parrot is given the choice to pick up the fortune card and the fortune teller to take the role of an interpreter and convey the message in the card. The parrots can foresee future up to 2 to 5 years. When a person approaches it with clear thought or questions in mind, it will sense a question and pick the card accordingly. கன்னியாகுமரி பார்வதி பகவதி அம்மா சொல்லட்டுமா பிறந்தான் நல்லது செய்தாலும் பொல்லாது கொடுத்ததை கேட்டு அடுத்தது பகல் வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் வேடிக்கை சிரிப்பு விளையாட்டு சந்தோஷம் வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரே குழப்பம் கண்டம் தோசம் அவ்வளோதான் மாறிச்சு இனி கண்டம் தோசம் கிடையாது ஆயுசுலாம் 90 வயசு ஆயுசு கஷ்டங்களாக மாறிச்சு தெய்வ சப்போர்ட்டு உண்டு அவசரப்படக்கூடாது அது. Thanks for the visit. To watch more videos related to the Indian cultural practices, subscribe my channel.